Hi dear students, welcome to my class. In this class, I will be explaining you all the short answer questions of the lesson properties of matter, that is your 7th lesson. Come on, let us see the question and answers. The first question is define stress and strain. First, let us see what is stress. Stress. When a body is subjected to a deforming force, a restoring force is developed in it. This deforming force per unit area is called as stress. Look at this example. There is a deforming force applied on the rubber band. That force makes the hands to come closer. That is the restoring force. This restoring force per unit area is called stress. Stress is denoted by the symbol sigma, which is equal to force by area. Its unit is Newton per meter square. Now let us see what is strain. Strain is the amount of deformation experienced by the body in the direction of the force applied divided by the initial dimensions of the body. There will be a deformation experienced in the body because of this stress, and that deformation by the original dimension is called the strain of the body. அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டில் நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும் பொழுது அந்த ஆப்ஜெக்டில் ஏற்படக்கூடிய டீஃபர்மேஷன் இருக்கு இல்லையா, அந்த டீஃபர்மேஷனுக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய டீஃபர்மேஷனுக்கு முன்னால் உள்ள டைமென்ஷனுக்கும் உள்ள ரேஷியோ தான் என்ன, ஸ்ட்ரெயின். Look here, the first cylinder is elongated. So, that extension delta L divided by the original length L0 will give the strain of this cylinder. And the second cylinder is compressed. So, that compressed length divided by original length will give us the strain produced in it. So, strain, which is denoted by the symbol epsilon, equal to change in dimension divided by original dimension. Being a ratio of same quantities, it does not possess any units. Now, the next question is state Hooke's law of elasticity. The answer is Hooke's law states that the strain of the material is proportional to the applied stress within the elastic limit of that material. Look at this picture. Because of the movement of the ball, the spring has a deformation, and that deformation is proportional to the movement of the ball. Then define Poisson's ratio. Poisson's ratio is defined as the ratio of relative contraction to relative expansion. It is denoted by the symbol mu. இந்த ராடை பாருங்க, அது கான்ட்ராக்ட் ஆகி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. இந்த கான்ட்ராக்ஷனுக்கும் எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கும் உள்ள ரேஷியோ தான் என்ன, பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ. ஓகே. The next question is explain elasticity using intermolecular forces. When an external force is applied to an object, then the object tends to deform as intermolecular forces are acting between various molecules. When the external force is removed, the intermolecular forces drive the molecules to reposition to their original sites, and thus the body gets back to its initial position, which is called as elasticity. Look here, the molecules are getting deformed and they are trying to come back to their original position. இப்படித்தான் intermolecular forces-ஆல elasticity உருவாகுது. Fifth question, which one of these is more elastic, steel or rubber? Why? The answer is steel is more elastic than rubber.
Because if an equal stress is applied to both steel and rubber, the steel produces less strain, so Young's modulus is higher for steel than rubber. The next question is, a spring balance shows wrong readings after using for a long time. Why? This is because of continuous usage. The wire loses its elasticity and does not regain its original configuration. This is why it shows wrong readings. அதாவது ஒரே ஸ்ப்ரிங்கை ரொம்ப அதிக நாள் நம்ம உபயோகப்படுத்தோம்னா அதனுடைய எலாஸ்டிசிட்டி என்ன ஆயிரும், அதுக்கு லாஸ் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் அது கரெக்டான ரீடிங்ஸு கொடுக்காது. 7th question, what is the effect of temperature on elasticity? டெம்பரேச்சரால் எலாஸ்டிசிட்டி எப்படி அஃபெக்ட் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க. Elasticity decreases when temperature of the substance becomes higher because the intermolecular bonding of the substance gets decreased. அதாவது டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் போது இன்டர்மாலிகுலர் பாண்டிங் என்ன ஆகுது, குறையுது. அதனால் டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் போது எலாஸ்டிசிட்டி குறையும். The 8th question is, write down the expression for the elastic potential energy of a stretched wire. The elastic potential energy denoted by W equal to half into Fl, where F is the force applied and L is the extension produced. The 9th question is, state Pascal's law in fluids. The answer is, Pascal's law states that if the pressure in a liquid is changed at a particular point, the change is transmitted to the entire liquid without being diminished in magnitude. ஒரு லிக்விடில் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் ஆனது அதனுடைய எல்லா டைரக்ஷன்லேயும் ஒரே அளவில் பரவும். இந்த பாலுக்குள்ளால் தண்ணி அடைச்சிட்டு அதில் நிறைய ஹோல்ஸ் போட்டு அந்த ஹோல்ஸ் எல்லாம் கேப்பால் அடைச்சி வச்சுட்டு மேலே இருந்து ப்ரெஷர் கொடுக்கும் பொழுது அந்த ப்ரெஷர்னால் இந்த கேப்பெல்லாம் அட் அ டைமில் வெளியே வந்து எல்லா இடத்துலையும் தண்ணியானது ஈக்குவல் அளவில் வெளியேறும். The 10th question is, state Archimedes' principle. Archimedes' principle states that when a body is partially in a liquid, it experiences an upward thrust that is equal to the weight of the fluid displaced by it, and its upthrust acts through the center of gravity of the liquid displaced. அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்ஷியலியோ இல்லைன்னா ஃபுல்லாவோ நம்ம ஒரு லிக்விட் இல்லைன்னா ஃப்ளூயிட்டுக்குள்ளால் டிப் பண்ணும் பொழுது அதிலிருந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆகக்கூடிய லிக்விடுடைய வெயிட்டானது அப்த்ரஸ்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். அதாவது மேல் நோக்கிய விசைக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். The next question is, what do you mean by upthrust or buoyancy? The upward force exerted by a fluid that opposes the weight of an immersed object in a fluid is called upthrust or buoyant force, and this phenomenon is called as buoyancy. இப்போ பாருங்கள், இந்த பாட்டிலை கீழே நோக்கி இம்மர்ஸ் பண்ணும் பொழுது பாட்டில் என்ன பண்ணப்படுது, தண்ணியால் மேலே நோக்கி தள்ளப்படுது. ஒரு ஃபோர்ஸ் தானே, அந்த லிக்விடில் உள்ள ஒரு ஃபோர்ஸால் தானே அது மேலே நோக்கி தள்ளப்படுறது. இந்த ஃபோர்ஸுக்கு தான் பேர் என்ன, பியாயண்ட் ஃபோர்ஸ். அதாவது லிக்விட் அந்த ஆப்ஜெக்டில் எக்ஸர்ட் பண்ணுற ஃபோர்ஸுக்கு பேர் பியாயண்ட் ஃபோர்ஸ், அண்ட் இந்த ஃபினோமினானுக்கு பேர் பியாயன்சி. The next question is, state the law of flotation. The law of flotation states that a body will float in a liquid if the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body equals the weight of the body. அதாவது ஒரு பாடியை நம்ம லிக்விடில் இம்மர்ஸ் பண்ணும் பொழுது டிஸ்பிளேஸ் ஆன லிக்விடுடைய வெயிட்டும் அந்த பாடி இம்மர்ஸ் ஆன பார்ட்டுடைய வெயிட்டும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா அந்த பாடி என்ன பண்ணும், அந்த லிக்விடில் ஃப்ளோட் பண்ணும். The next question is, define coefficient of viscosity of a liquid. The coefficient of viscosity of a liquid is the viscous force acting tangentially per unit area of a liquid layer
having a unit velocity gradient in a direction perpendicular to the direction of flow of the liquid. See, இது ஒரு viscous liquid. இதில் இந்த ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் ஒவ்வொரு வெலாசிட்டி உண்டு. அந்த ஏரியாவுக்கு டான்ஜென்ஷியலாகவும் டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் லிக்விடு பெர்பெண்டிகுலராகவும் ஆக்ட் பண்ணுற ஃபோர்ஸுக்கு தான் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி பெயர். The next question is distinguish between streamlined flow and turbulent flow. The velocity of liquid in the streamlined flow is low and steady, whereas the velocity of liquid is high and unsteady in turbulent flow. The velocity of liquid in streamlined flow is below its critical velocity, whereas the velocity of liquid is greater than the critical velocity in turbulent flow. The velocity of every particle of the liquid crossing a particular point is same in streamlined flow, whereas the velocity of every particle of liquid keeps on changing at every instant in turbulent flow. Then what is Reynolds number? Reynolds number is a critical variable which decides whether the flow of a fluid through a cylindrical pipe is streamlined or turbulent. அதாவது ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் பைப் வழியாக போகக்கூடிய லிக்விடுடைய ஃப்ளோ வந்து ஸ்ட்ரீம்லைண்டா இல்லைனா டர்புலண்டா அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணக்கூடிய நம்பர் தான் ரெனால்ட்ஸ் நம்பர். இங்கே பாருங்கள், ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் 25 இருக்கும்போது ஃப்ளோ ஆஃப் லிக்விடு ஸ்ட்ரீம்லைண்டாக இருக்குது. 50 ஆகும்போது ஸ்ட்ரைட்டாக டர்புலண்ட் ஆகுது. அப்புறம் 100க்கு மேலே நல்லா டர்புலண்டாக மாறுது. Define terminal velocity. The maximum constant velocity occurred by a body while falling freely through a viscous medium is called the terminal velocity. இங்கே பாருங்கள், ஸ்பீட் ஆஃப் த பால் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஒரு பர்டிகுலர் மொமெண்டில் கிராவிட்டியால் உள்ள டவுன்வேர்டு ஃபோர்ஸும் ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸால் உள்ள அப்வேர்டு ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும். இப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்னாச்சு, டெர்மினல் வெலாசிட்டி அட்டைன் பண்ணிச்சுன்னு சொல்லலாம். Next question is, write down the expression for the Stokes force and explain the symbols involved in it. The Stokes force is F is equal to 6 pi eta AV, where eta is the coefficient of viscosity of the liquid, A is the radius of the sphere, and V is the velocity of the sphere. Then state Bernoulli's theorem. Bernoulli's theorem states that the sum of pressure energy, kinetic energy, and potential energy per unit mass of an incompressible non-viscous fluid in a streamlined flow remains constant. Then the next question is, what are the energies possessed by a liquid? Write down their equations. Kinetic energy, potential energy, and pressure energy are the energies possessed by a liquid. The expressions are kinetic energy equal to half rho v square, potential energy equal to rho gh, and pressure energy equal to p by rho. Where rho is the density of the liquid and h is the height of the liquid column. Next, two streamlines cannot cross each other. Why? Tangent at a point to the streamline gives the direction of the net velocity of the flow. If the two streamlines intersect each other, it signifies two directions of velocity, which cannot be possible. Thus, two streamlines cannot intersect each other. Then, define surface tension of a liquid. Tension, its SI unit and dimension. Surface tension of a liquid is defined as the force per unit length of the liquid.
Its unit is Newton per meter and dimension is mt power minus 2. Next, how is surface tension related to surface energy? The surface energy per unit area of a surface is numerically equal to the surface tension. This is the relation. Define angle of contact for a given pair of solid and liquid. The angle between the tangent to the liquid surface at the point of contact and the solid surface inside the liquid is known as the angle of contact between the liquid and solid. Distinguish between cohesive force and adhesive forces. Cohesive force, the force between like molecules which hold the liquid together, is called cohesive force. When the liquid is in contact with the solid, the molecules of this solid and liquid will experience an attractive force which is called as adhesive force. Likewise, a strong force of cohesion forms water droplets on any surface. A strong adhesive force causes the liquid to spread all over the surface. What are the factors affecting the surface tension of a liquid? The presence of any contamination or impurities, the presence of dissolved substances, electrification and temperature are the factors affecting the surface tension of a liquid. What happens to the pressure inside a bubble when air is blown into it? When air is blown into a soap bubble, the pressure inside the bubble is decreased. That is, that pressure will be 4 times surface tension divided by R, where R is the radius of the soap bubble. What do you mean by capillarity or capillary action? The rise or fall of a liquid in a narrow tube is called capillary action or capillarity. A drop of oil placed on the surface of water spreads out, but a drop of water placed on oil contracts to a spherical shape. Why? The surface tension of the water is more than that of oil. Therefore, when oil is poured over water, the greater value of surface tension of water pulls oil in all directions and as such it spreads on the water. On the other hand, when water is poured over oil, it does not spread over it because the surface tension of oil is less than that of water. It is not able to pull water over it. Then the final question is, state the principle and usage of Venturi meter. Venturi meter is an instrument used to measure the rate of flow. Its principle is Bernoulli's theorem. Prepare well for the exam.